Ширамунимча Шри Кришна Падабжадритай Кхарди Чайтанья Лиламрита Сарасарам Нарайнам Твам Сататам Прападе Намахан Вишну Падая Кришна Пришхая Бутале Шимати Бхактивиданта Свамины Тинамины Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвише Шашуньявади Паштятяди Шатарине Намахан Вишну Падая Ачарья Симха Рупине Шишимат Бхакти Прагьяна Кешава Итинамине Атимартия Чаритрая Свашританам Чапалине Дживадукхе Садартая Шинама Премадарине Намахун Вишну Падая Кришна Причхая Бутале Шимати Бхакти Сидханта Сарасвати Тинамине Шри Варшабхана Видеви Дайтая Крипадхае Кришна Самбанха Вигьяна Дайне Прабхаве Намаха Мадхури Удживала Примадхая Ширупано Габхактида Шри Гаура Каруна Шакти Виграхая Намастуте Намасте Гауравани Шримуртае Динатарине Рупануга Вирубхапа Сидханта Тханта Харине Намо Гаура Кишарая Сакшайтвара Гьямуртае Випралам Харасам Ходхи Панда Буджайте Намаха Намо Бхактивинодая Сачитананда Намине Гаура Шакти Сурупая Рупано Гавараяте Гаура Вирхава Бумествам Нирдишта Саджана Приях Вайшнава Сарвабхаумаши Джаганатхяйте Намаха Ванчхакалпатарубхьяшча Крипа Синхупьяевача Патитанам Паванепхью Вайшнавыбхью Намо Намаха Намо Махаваданая Я Кришна Прима Прадайте Кришна Я Кришна Чайтанья Намни Гаура Атвише Намаха Хей Кришна Каруна Синхо Динаванхо Джагатпате Гопиша Гопика Кантха Радха Канта Намостуте Таптаканчана Гауранги Радхе Вриндаванешвари Вришабхана Сутадеви Пранамами Хари Прие Джетам Суратаопан Гор Мама Манда Матергати Сарвасва Падам Ходжа Радха Мода Намохана Дивья Триндарани Калпадруматхак Шиматрат Нагара Симхасанасхав Шиширадха Шрила Говинда Дивал Причхалипких Свайнав Смарами Шиман Раса Расарамхи Вамшвата Татасхидаха Каршанвена Суниргапир Гопинантакши Естунаха Вриндаяй Туласи Дивьяй Прияй Кешавай Сеча Кришна Бхакти Прадедеви Сативатьяй Намо Намаха Панчататватматкам Кришнам Бхакта Рупа Сварупакам Бхактаватарам Бхактахьям Намами Бхакта Шактикам Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гаура Бхактавринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама 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 Харе 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 Кришна 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 Харе 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 Рама 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 Харе Харе. Dandavats pranam for your unlimited time. There's most of the topmost below Srila Vraджanatх. Dandavats pranam unlimited time for there's most of the topmost below Srila. And Dandavats pranam for your friends. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Dandavat pranams to all the devotees who are eager for receiving more and more mercy. Yeah. Thank you for coming today. And today we are having very beautiful opportunity to hear glories about two great devotees who have come in this world to give special mercy and show ideal example. Together with Srila Gurudev, three of them, they have given so much support to Chaitanya Mahaprabhu's inner heart's desire to distribute the conceptions of pure bhakti. So today we will hear glories of Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj
and Srila Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj, and their contribution to the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. I want to offer my Dandavat Pranams to Srila Gurudev and of course to Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, and all great saints, saintly persons in our most beautiful family of Sri Krishna. Also, my Dandavat Pranams to all the devotees who have assembled today, to organizers, Srila krsna-dasa Prabhu, Srila Damayanti Didi, to Organizers Anand Gamohan Prabhu and Nandi. dear most Lilavati Didi, Tulasi, and Sudevi, Anagamohan Prabhu, organizing today, Anagamohan Prabhu. Always. Always, Because Satyanandan not Prabhu, Zoom, not program. and Taruni, Madhumati Didi, Rasa Sindhu Prabhu, Narmada Didi, Lakshmi Priya, Ashok Prabhu, Annapurna, Valmiki, Ananta Krishna, Mahabala, Sita Thakurani, my Dandavat Pranams to all of you, and very happy in Kartik month that we can be with each other. Damayanti Didi. Пуджапад Враджанатх Прабху говорит, что у нас с вами сегодня есть прекрасная возможность в этот месяц Картика выслушать славу двух великих возвышенных преданных, которые пришли в этот мир также вместе со Шрилой Гурудевом, чтобы распространять концепцию учения Шри Чайтаньи Махапрабху о чистом бхакти. И мы послушаем сегодня о славе Шрилы Бхактивиданте Тривикрамы Госвами Махараджа и Шрилы Бхактивиданте Ваманы Госвами Махараджа, а также об их прекрасном вкладе, который они принесли в этот мир, что они сделали. Поэтому прежде чем начать, сперва он приносит свои бесчисленные смиренные дандават пранамы к лотосным стопам Шрилы Гурудева, Шрилы Бхактивиданта Нараян Госвами Махараджа, к лотосным стопам Шрилы Бхактивиданты, конечно же, Тривикрамы Госвами Махараджа и Шрилы Бхактивиданты Ваманы Госвами Махараджа, к лотосным стопам Шрилы Бхактивиданта Свами Прабхупады, Шрилы Бхактивигьян Бхарати Госвами Махараджа, всем прекрасным личностям в семье самого Господа Шри Кришны. И также всем собравшимся Вайшнавам и Вайшнаве, Враджанатх Прабху вас перечислил по именам, он приносит вам свои смиренные дандават пранамы и просит о вашей беспричинной милости. In 2004, in Kartik month, we heard the news that Param Pujyapat Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, he has left this world on the same day that Pujyapat Srila Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj had left this world 2 years before. Srila Bhaktivedanta Vamana Maharaj, he left the world during the pastimes of Sri Krishna's Nisha Leela, that is midnight pastimes. Our Param Pujyapat Srila Trivikram Maharaj left the world in midday during the pastimes of Sri Krishna, grazing cows and relishing beautiful rasa pastimes with gopis in Radha Kundi. So now, when Srila Vamana Maharaj left, our beloved Gurudevi went to Navadvip Dham to attend the ceremony. Although Gurudev did not want to go, but all devotees were calling him, please you come to Navadvip Dham. And then Gurudev came back very soon, after 2 days. And then he spoke the glories of Srila Vamana Maharaj, Srila Trivikrama Maharaj to all the assembled devotees in Govardhan
That time maybe about 1,000 devotees from all over the world, they were in Govardhan in 2004, November. Nadamayanti Vidi. Dear Vраджанатх Prabhu, which time Srila Vamana Goswami Maharaj enter in Nitya Lila? I little miss. In midnight. In midnight. Midnight, okay. Итак, в 2004 году, в месяц Картика, мы получили новости о том, что Парам Пуджапат Шрила Бхактивиданта Вамана Госвами Махарадж оставил в этот мир в день ухода Шрилы Парам Пуджапат Шрилы Бхактивиданты Тривикрами Госвами Махараджа, который оставил этот мир ранее на 2 года. Шрила Вамана Госвами Махарадж, он вошел в Нитя-лилу посреди ночи, когда проходят игры божественной читы. Шрила Тривикрама Госвами Махарадж, он вошел в Нитя-лилу днем, когда Кришна пасет коров и вкушает расу на берегу Радакунды. Тогда Шрила Гурудев, он отправился в Навадвипу, Дхаму, поскольку преданные звали его. И хотя он не собирался ехать, но все-таки преданные настаивали, и он отправился туда. И через 2 дня он вернулся вскоре и стал рассказывать славу о Шриле Бхактивиданте Вамане Госвами Махараджу, Шриле Бхактивиданте Тривикраме Госвами Махараджу. Это было в ноябре 2004 года, и тогда присутствовало около 2000 преданных. In Bhakti, Srila Gurudev is speaking. When anyone develops love and affection for Krishna, and first we are meeting with Krishna's devotees. In the whole world, we should think that all those who are loving God, they are our family members. Even those who are not loving God, they are our family members. Just because we call God Krishna doesn't mean that anyone who loves God and has another name for God is not in our family. We should know that in this beautiful tradition and culture, that is the culture of human society, to purify our hearts from any material misconceptions and allow God to enter the heart. This is the most important aspect of human society. We can think about so many things. We can think about this world. We can think about ourselves, but we do not know who we are. Even this world, we do not know how this world is operating. But if we start to think about who is behind this world, who is behind me, who has created me, then we start to approach the most beautiful gift that is available in our journey. Throughout so many different species we have traveled. Now in human form of life, we can consider that God exists. Any animals or trees, they cannot understand. But human form of life allows us to cultivate divine understanding, that God really exists. And when that becomes the central object of our life, to want to know God, to want to love God, to want to be with God, to have the opportunity to overcome all the darkness and ignorance that we are surrounded with, and obtain the guidance into the realm where there is only pure love and transcendental eternal happiness. And not only that, eternal existence. Some religions call this heaven. Others say this is beyond matter. It is not describable. But in our Vedas, we are hearing actually there is variety in that transcendental realm, which is so beautiful that it is not understandable by description, by words that we are accustomed to use in this world. It can only be experienced by pure heart.
then all religions, they are teaching us that in approaching God, we must become, good persons. We must develop good qualities. And we must, most of all, foremost, we must glorify God, sing His name, come together. So all scriptures, they are encouraging in this direction. In the scriptures that we have received, that are originating in Vedic culture, there are so many names of God are mentioned. And one of the most beautiful, if not the most attractive and powerful, transcendental name of God is Krishna. Therefore, we are telling, by worshipping Krishna, we get such beautiful result. And one of the results is we start to feel separation from Krishna. But because we have never met Krishna, the separation mood will first develop between Krishna and between the devotees who are fully engaged in transcendental service, between Gurudev, who is pure Gurudev, and those who want to develop loving relationship with Krishna, who want to offer their heart with so much desire to please Krishna. Then separation mood with Gurudev is very, very important. Separation mood with pure saintly persons is very, very important. If that is there, then we can enter into proper worshipping Sri Krishna along with his devotees. So when we enter the realm, that is what we call, after practicing sadhana bhakti in good association, especially in the association of pure devotees, then we can enter the realm of bhajan. And there are always feelings of separation. So while Gurudev is glorifying Param Pujapat Srila Bhakti Vedanta Vaman Goswami Maharaj and Param Pujapat Srila Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj, Gurudev is telling that we must now cultivate separation mode. Now no longer we can be with them in this world. Now separation mode needs to be cultivated. And that is the most beautiful aspect of pure transcendental love. Separation from Krishna's devotees. Then automatically it will be transferred to Krishna himself. Because our devotees who are in this world with us, who are pure, who are always absorbed in engaged in the beautiful service of Sri Chaitanya Mahaprabhu, distributing the holy names, the glories of that, amazing, description of Anya Bilasita Sunyam, Jnana Karamadi Anavritam, Anukulyana Krishna Nusilanam Bhakti Uttamam, which is called pure religion. Those who are distributing the glories of pure name and pure religion under the guidance of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his followers, they also have another form in the pastimes of Radha and Krishna. That form we cannot see. It is that eternal, spiritual, siddha, perfected, spiritual form. Now, when we enter into separation mode, then automatically we will be in a position to appreciate what is our own spiritual, eternal, perfected form. As we are meditating on Gurudev's eternal, spiritual, perfected form, when Gurudev is no longer with us physically, we will, by meditating on his spiritual, perfected form, we will automatically want to be with him in our own spiritual, perfected form. That is the most important aspect of religion, to identify with who am I really. This body is okay, it is good for serving in this world, but in that world, I also want to serve. So in Rupa Goswami Pad's teaching, he is very explicitly encouraging the devotee who wants to progress in bhakti. Seva sadaka rupena, siddha rupena chatri, tadbhava lipsuna karya braja loka anusarataha. In two bodies we should serve. Now Damayanti Didi. Mhm.
Так Шрила Гурудев сказал, в бхакти тот, кто развивает любовь к Кришне, сперва не встречается с преданными Кришны. Мы все являемся членами семьи Бога. Несмотря на то, что Кришну мы называем Богом, нам на самом деле следует познать его подлинную семью и как стать членами семьи Господа Кришны. И нам всем на самом деле необходимо понять свое подлинное положение в обществе, которое нас окружает, и которое не всегда стремится познать Господа. Нам необходимо познать, что мы являемся вечными частичками Бога, и что мы можем развить свои индивидуальные взаимоотношения с Богом, что Бог существует, что я могу познать свою собственную природу и свои взаимоотношения с Господом. И в некоторых религиях достижение высшей обители Господа называют раем или райскими мирами. Но на самом деле мы развиваем свои взаимоотношения с Богом через сердце. Потому что познать Бога для того, чтобы познать Бога, мы должны обладать хорошими качествами. Непременно мы должны обладать хорошими качествами. С помощью воспевания святых имен Господа Кришны мы сможем познать Его и испытать разлуку по Нему. Но сперва такие взаимоотношения приходят к своему подлинному духовному учителю. И сперва к нам придет разлука по нашему духовному учителю и чистому преданному. Также мы сможем испытать разлуку по чистым преданным. И только в таком положении мы сможем непременно достичь высшей обители Господа. Сейчас у нас есть возможность испытать эту разлуку по таким чистым преданным Господа Кришны, которые были погружены в служение Шри Кришне. Анья Билашита Шуньям Гьяна Кармана Вритам Анукулена Кришна Нушиланам Бхакти Руттама. Это называется чистая религия. Под руководством они распространяли эту чистую религию под руководством Шри Чайтаньи Махапрабху и его последователей. И у них еще есть их вечный, совершенный духовный облик, который мы не можем видеть своими глазами. Теперь, погружаясь в разлуку по ним, с этими великими вайшнавами, они уходят с нашего внешнего взора в своем чистом, совершенном облике. Как мы погружаемся в медитации на нашего гуру Махараджа и медитируем на его чистый, совершенный духовный облик. Сева Садака Рупина, Siddha Rupena Chatrahi, Сида Рупина Чатрахи, Tadbhavalipsuna Karya, Braja Loka Anusarita. И Always residing in Vrindavan. To practice following in the footsteps of those who are ideal in practicing bhakti in their external form. And at the same time, we should stay in transcendental Vrindavan and follow and be protected and accepting the guidance and shelter of those eternal associates of Radha and Krishna. So it is mentioned, very important, that externally we follow Rupa Goswami Pad, Raghunath Goswami Pad, and other ideal representatives in Guru Parampara. Internally we follow the example of Rupa Manjari, Rati Manjari, Lavanga Manjari, and in Gurudev's, we should know Gurudev is also Manjari. His name is
Ramana Manjari. All these things we must know that not only in this world, but in transcendental world, also Gurudev 24 hours serving. Sorry, now Damayanti, you help explain. Так в этом стихе говорится, что они обладают двумя обликами. В облике садаки, и также у них есть внутренний духовный облик. И непременно нужно следовать таким личностям, которые вечно пребывают в своем совершенном духовном облике в духовном мире и служат божественной чте, и которые являются в нашем узору в этом мире. Мы таким образом под их руководством нам необходимо пребывать во Вриндаване, под их руководством стараться совершать баджан. Итак, мы должны следовать неуклонно по их стопам таких личностей, которые внутренне, Пуджапад Враджанатх Прабху продолжил сейчас, служат божественной чите, который внешне перед нами следует Шриле Рупи Госвами Паду и Шриле Рагунатхи Дасу Госвами. А вечно они служат под руководством Рупы Манджари, Рати Манджари, и мы знаем наш Шрила Гурудев, он Рамана Манджари. 24 часа в сутки он всегда служит божественной чите в своем вечном, совершенном духовном облике. So in Hare Krishna, welcome home. So in transcendental pastimes of Radha and Krishna and also Chaitanya Mahaprabhu, there is always very beautiful attraction and intimacy between Krishna and his devotees. And also there is very beautiful separation mode between Krishna and his devotees. When we try to hear and read and share and discuss how beautiful are their emotions, then we will discover that I wish I can help to mitigate, to diminish the separation mood of Krishna's devotees, especially Srimati Radharani, because she has such a strong desire to serve Krishna, to please Krishna, that no one is equal in that beautiful, pure-hearted. Yeah, she is the origin of all bhakti, and she is the topmost devotee. Not only that, she is eternally serving Krishna, sometimes in separation mode and sometimes in meeting mode. And always happiness is increasing. When we can help in these transcendental pastimes that they should meet with each other, and when they are not meeting, to remind Srimati Radhika about the beauty of Krishna and their pastimes, the qualities of Krishna. And again, help that they should meet with each other. This is all beautifully described by Srila Gurudev, not only Gurudev's own realizations, but especially he is describing the commentaries of our previous transcendental teachers, amongst which Srila Rupa Goswami Pad and his followers are the most beautiful poets and commentators on Sri Radha and Krishna's transcendental pastimes. So it is very essential that devotees are aspiring to listen and hear and understand the transcendental, loving exchanges between Radha and Krishna and all his devotees in Vrindavan Dham, and also the feelings that they have when they are separated. Then when we are hearing all these beautiful descriptions, then we know that Gurudev also is always absorbed in the pastimes, as we are singing every morning, Nikunya Yuno Rati Keri Sidhe Yayari Vir Yuktir Apeksaniya. Gurudev is very expert. Tatrati Dakshat Ati Valabhasya. He is very expert in assisting the transcendental Yugal, Kishore, Radha and Krishna in their pastimes, in transcendental Vrindavan. They're so expert that when we remember
these beautiful descriptions, then we know our Gurudev also is there. And he has a beautiful transcendental form. And Gurudev telling to all his students at the time of receiving guidance from Gurudev, Gurudev is telling you are also a transcendental, most beautiful, eternal, expert maidservant of Srimati Radharani. This is Gurudev's gift. This is his encouragement. How that will manifest? By practicing, Gurudev said, chanting Harinam, associating with the devotees, and especially engaging in the different aspects of sadhana bhakti, we will gradually progress, and one day we will realize. Then we will also feel very beautiful separation, mood, and also we are hankering to be in the association. And sometimes when we are lucky and we progress more in our bhajan, we will experience that Gurudev is actually present in my heart. Now we are praying by mantra, Prachodayat, please Gurudev, you manifest in my heart. Prachodayat, Tanam Gaura, Prachodayat, O Mahaprabhu, with all your associates, please manifest in my heart. And we also are chanting the same mantra, Kam Gayatri. That is how that beautiful manifestation of Radha and Krishna, who are so much in beautiful pastimes, serving each other, and having so much love and affection for all who are participating, not only for their intimate, but for all. They want all living entities to come forward and engage in transcendental loving services with them in Goloka Vrindavan. This mood, and these great personalities, very sweet personalities, they should be kind to us and manifest in our hearts. This is bhajan. In the middle, in the beginning, and in the end, feelings of separation will be there, and feelings of meetings also. They will manifest, definitely. And when we are perfect, we will actually be able to attain Radha and Krishna's direct service. So Gurudev comes only for this. And when Gurudev disappears, then we can receive so much more. But we want Gurudev to be always present. So there should always be opportunity to receive Gurudev's mercy to satsang, to associate with great Vaishnavas who are able to help us to cultivate our bhakti to such an extent that we have too much taste, too much attraction. That is the stage of Ashakti, or especially Rati or Bhav. That moment will come. It can come in this life, then our life will be completely successful. If we strive and we endeavor to obtain Bhav, Bhakti, then if we obtain that, then our human life completely successful. Then next life, Prema Bhakti, definitely. So our acharyas like Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Tривикрамы Goswami Maharaj, and our beloved Gurudev, they had only this desire. This is the Manobishta of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And all of them had the same beautiful desire to distribute the beautiful jewels which they had received, and they are receiving from their own beloved Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, and all great saintly persons. And in their complete dedication and surrender, they were like the pillars of the society that was coming from Srila Jiva Goswami Pad himself. That is the World Vaishnava Association, or the Vishva Raj Sabha. And they were representing the immaculate teachings of Mahaprabhu in a very beautiful way. And always Gurudev telling, we are three bodies, one soul. Never we disagree with each other. Although externally sometimes they had some different points, but only to help the devotees understand that we should be able to approach
bhakti from all different aspects and embrace, yeah, the most beautiful inner nature of bhakti. Now, Damayanti Didi. Мгм. Мгм. Итак, в трансцендентных играх божественной читы Шиши Рады и Кришны, Шри Чайтанья Махапрабху, такие личности всегда присутствуют. И они испытывают привязанность к Кришне и к его преданным. И также в этом мире мы имеем возможность соприкоснуться с этим, слушая об их деятельности, об их славе и о том, что они вечно служат Шримати Радхарани, потому что она самая возвышенная, преданная среди всех преданных Шри Кришны, с которыми он имеет свои любовные взаимоотношения и привязанности. И они служат ей, они помогают ей встречаться с Кришной, устраивают встречи божественной читы. И также они помогают ей памятовать о облике Шри Кришны, когда они разлучены. И Шрила Гурудев, он искусным образом описывает это. И также наши ачарьи в линии Рупа Госвами, он сам, они описывают нам эти прекрасные взаимоотношения Шри Кришны и его преданных, и что они встречаются и также испытывают разлуку друг по другу. Мы поем с вами каждый день Никунджа юно ратикели ситьей, я липхир юктир апекшания, татрати дакша тати валабхасья, ванде гуру шри чаранара виндам. Что Гурудев, он очень опытен и искусен в том, как устроить встречи божественной читы Рады и Кришны. И он постоянно занят в этом, и мы медитируем на его вечный духовный облик. И Шрила Гурудев, он нам с самого начала говорит, что мы являемся служанками Шримати Радхарани. По его беспричинной милости это однажды проявится нам посредством воспевания Харинам и практики садана бхакти. Однажды мы осознаем эти настроения, и развиваясь все больше и больше духовно, мы увидим, как Гурудев вечно пребывает в моем сердце. Поэтому мы молимся сперва. Сейчас мы молимся про Чодаят. Пожалуйста, проявись в моем сердце. Таким образом, эти великие личности служат друг другу и тем живым существам, которые присоединяются к ним на Галоку Вриндавана. И мы стремимся под их руководством служить друг другу и тем личностям, которые присоединяются к ним на Галоку Вриндавана. И мы молимся, чтобы эти личности были добры к нам и милостливы. И с самого начала у нас есть возможность, говорит Шрила Гурудев, испытать встречу и разлуку с ними. И мы также хотим, чтобы наши взаимоотношения с Гурудевом были все ближе и ближе, и наша привязанность к нему росла, чтобы на каждом шагу мы были с ним.
И в этой жизни нам дарована такая возможность достичь этого уровня Бхава-бхакти. Достигнув этого уровня, тогда в следующей жизни непременно мы обретем према-бхакти. Так Шрила Гурудев, Шрила Вамана Госвами Махарадж, Шрила Тривикрам Госвами Махарадж, они всегда вместе. И они были прекрасными 3 колоннами в линии Рупы Госвами. Это еще называется Вишванатх Саха, распространяя миссию и учение Шри Чайтаньи Махапрабху. И Шрила Гурудев часто говорил: мы одна душа в 3 телах. И все вместе они удивительно служили своим примером, показывали, как распространять аспекты чистого бхакти. During separation mode, Gurudev explaining, we can remember. If we feel separation from anyone, we will remember. We cannot avoid. If we don't feel separation, then how we can remember? Then we do not give so much value. But who can feel separation? Who feels so much indebted, so much grateful, so much happy and so much benefited. When this opportunity was there and Gurudev was with me, I received so much. Yeah. I always wish I can be with Gurudev and serve him. And especially by assisting him to distribute the glories of pure bhakti. When we remember the qualities of our beloved object of love and affection, and how we can remember that at that time I was able to offer service. Any little service, Gurudev was always appreciating. Now it is not possible to engage in that service. But I can remember. And by remembering, we feel so much inner happiness, inner gratitude, inner feelings of, oh, how much I am benefited by Gurudev's mercy. When we are with Gurudev in physical proximity, we have no time to think about all this. We are engaged in service. But after Gurudev no longer present, we can realize something, how much Gurudev has arranged for my protection and my spiritual improvement, and how much he kindly expressed his appreciation for little service I have rendered. In this position, remembering and feeling separation makes the heart very happy. There is something happening internally. Although we cannot meet externally, but internally we feel happy. And very important thing here is that we always have the chance to meet again, even externally, because Vaishnavas never die. They enter into the transcendental world. They only are no longer visible for us. Oftentimes, the example is given when any person you are seeing towards the window, and any person passes in front of the window, after that you don't see that person anymore. Or any object, any car, any train, it doesn't mean that the person has disappeared, or the train or the car has disappeared. Rather, it's no longer visible to our eyes. So similarly, the transcendental personalities who are described in the scriptures, who are pure Vaishnavas, they enter into the transcendental world and they are no longer visible here. But again, like Krishna, his pastimes appear and Krishna's pastimes disappear. Similarly, Vaishnavas also, they appear and disappear. Pujyapat Srila Vamana Maharaj, he was always in ideal Vaishnava association. He was born in a Vaishnava
family. His mother was disciple of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. His mother was very intelligent and she had so much Guru Nishtha. She had great faith in her Gurudev. And also the uncle of Srila Vamana Maharaj. He was also a great devotee and also a disciple of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Now Damayanti Didi. И Шрила Гурудев продолжает. В настроении разлуки мы будем помнить о них. Когда разлука придет, мы непременно будем помнить. Это случится само собой. Только если у нас не было взаимоотношений, мы не сможем испытать разлуку. Таким образом, разлука случится сама собой. Я буду помнить, как я был с Гурудевом, и как он был добр ко мне, и как я мог по его милости помогать ему распространять учение о чистом бхакти. Но сейчас это служение для меня уже невозможно. Я не могу его совершать. Сейчас мы будем в таком настроении разлуки испытывать благодарность того дара, который дал мне Гурудев. Сколько он устроил всего для меня. Во времена с Гурудевом мы так не думали. Но сейчас, потому что у нас не было времени задумываться об этом, но сейчас, вспоминая об этом, я помню, как Гурудев был очень милостлив и дал мне крупицу служения. Помогать ему. Но подлинные вайшнавы не умирают. Они всегда с нами. И посредством разлуки мы можем быть с ними. Подобно тому, как мы видим, что на улице проезжает машина, и спустя какое-то время она уезжает. Или как человек сидел за этой машиной, а теперь этого человека внутри этой машины нет. Так и вайшнавы, они являются нашему взору и затем уходят. Шрила Вамана Махарадж, он был великим вайшнавом. Он родился в семье возвышенных преданных. Его мама была ученицей Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Thakura. И также его дядя, она была очень опытной вайшнави. И также его дядя, он был учеником Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Thakura. Он был очень ученым и прекрасным, возвышенным преданным. So many beautiful qualities, Srila Tривикрамы Maharaj and Srila Vamana Maharaj. When we start to describe them, then we need so many more hours. Yeah. Now Gurudev is telling, he was very small boy, 10 years old, but he did not want to leave Mat. His mother came for parikrama, and then he said, I'm not going back. Mother said, no, you must come. No, I'm not going back. This is my real father, my real mother. My everything is here. And he accepted the shelter of Srila Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj as his all in all. And then he received Harinam initiation from Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Always serving the Vaishnavas, cleaning their bathrooms, cleaning their clothes, serving, cooking, cutting. Always he was engaged in serving the Vaishnavas. And not only that, he also was very expert at assisting his Guru Maharaj. After Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada disappeared, he assisted in so many ways to make sure that all activities that are important for Bhakti are going on, especially printing press. And he also was helping to train new devotees. Srila Gurudev said, I came in 1945, Gurudev himself. But Srila Vamana Maharaj, he gave me so much love and affection, and he helped me in every way. He picked me up from train station, and he also was teaching me how to look after every little detail of
service in Math, and especially in regards to Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. Then Srila Tривикрамы came, and he was actually very special. Srila Gurudev is telling. He was so much senior and experienced that he was teaching me in all devotional arts like singing and mridanga playing and assisting Guru Maharaj in prachar, in preaching. And after Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj was no longer present. Srila Tривикрамы, he took the place of my Guru Maharaj. He said, he always guided me and encouraged me in every aspect of service, especially in helping to distribute the conceptions of pure Braja Bhakti all over the world. So these qualities, they are present in great personalities. And we always stay together, Gurudev telling, the three of us, and we received so much encouragement from our uncles and from our Guru Maharaj to take upon our shoulders the responsibility to continue the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu in ideal way. So now we are hearing how humble Srila Vamana Maharaj was, how humble Srila Tривикрамы Maharaj, how humble our Guru Maharaj. None of them wanted to take any interest to become acharya or to give initiation or to receive glorifications. Rather, they always try to remain very insignificant, not considering themselves qualified. Yeah. This is the best quality for receiving the mercy of the Vaishnavas. So we are now completing today's glorification of Srila Vamana Maharaj and Srila Tривикрамы Maharaj, and we pray for their causeless mercy, that we can also develop even a little spark of their devotion, yeah, that we can also receive a little inspiration to surrender our heart and soul to the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And not only that, especially we receive their inspiration and blessings that we can practice real bhakti and cultivate in our hearts a beautiful mood, yeah, that is present in the sweet, sweet pastimes of Radha and Krishna and Sri Chaitanya Mahaprabhu, under the guidance of Srila Gurudev, Srila Tривикрамы Maharaj, and Srila Vamana Maharaj, Srila Prabhupada, Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, Srila Bhakti Vikyam Bharati Goswami Maharaj, and all their associates, yeah. They are all very, yeah, near and dear to us. So we should today complete our glorification of these great saintly, yeah, well-wishers, and remember them. By remembering them, we will obtain their mercy. Now, Damayanti Devi. Итак, Шрила Тривикрам Госвами Махарадж, так же, как и Шрила Вамана Госвами Махарадж, обладает бесчисленными прекрасными качествами, и чтобы прославлять их каждого, у нас уйдут часы и часы, и мы не сможем закончить их прославление. Шрила Гурудев продолжает. Шрила Вамана Госвами Махарадж присоединился в Мадх, и он сказал своей тетушке, что он больше не вернется назад, что он обрел подлинный дом, и он больше не вернется назад. И таким образом тогда он принял прибежище у его гуру Махараджа Шрила Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махараджи, и тогда принял Харинаму Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такура. Он стал служить всем вайшнавам, он стирал одежды вайшнавов и занимался множеством другим прекрасным служением. Он помогал его гуру Махараджу и также занимался публикациями и обучал вновь пришедших преданных. И Шрила Гурудев говорит, я присоединился в Мадх в 1945 году. Когда я пришел, он встретил меня на железнодорожной станции.
И он обучал меня всему, что там происходит. И Тривикрам Махарадж также появился. И он обучал меня духовной деятельности, например, петь киртан, совершать прачар. И после того, как мой гуру Махарадж больше физически не присутствовал, Тривикрам Махарадж продолжал наставлять меня и заботиться обо мне. И все трое, они были являют собой идеальный пример прекрасных взаимоотношений, и они были очень близки, очень дружны, и тем самым они являют идеальный пример. Они являют великий пример смирения, к которому нам необходимо стремиться. Мы молимся сегодня об их беспричинной милости, чтобы они пролили крупицу милости в наши сердца, чтобы мы смогли устремиться и иметь энтузиазм в практику и смогли достичь служения Божественной чете Шри Рады и Кришны и вечно бы получали их общение. Итак, памятуя о них, мы непременно обретаем их беспричинную милость. Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj ki jai. Jai. Srila Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj ki jai. Srila Jai. Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Gurudev ki jai. Mm. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Nitai Gaur Premananda Tirubhav Mahamahotsav ki jai. Sri Kartik Vrata ki jai. Udya Vrata ki jai. Samuddaya Vrata ki jai. Niyam Seva ki jai. Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj ki jai. प्रभुपाद की जय श्रील गौर गोविंद गोस्वामी महाराज की जय पूज्यपाद श्रील भक्तिवेदांत माधव महाराज की जय Шрила Враджанатх Прабху ки джай, श्रील Шрила महारानी ки की джай, जय Шрила Маранья Диди ки джай. अन्नपूर्णा देवी की जय सच्चिदानंद प्रभु की जय तरुणी दीदी की जय लीलावती की जय तुलसी दसी सुदेवी दीदी की जय रससिंह प्रभु नर्मदा दीदी की जय अनंत कृष्ण प्रभु की जय महाबाल प्रभु की जय रस सिंधु प्रभु नर्मदा दीदी की जय लक्ष्मी प्रिया दीदी की जय अशोक प्रभु अनंग मोहन प्रभु की जय मनमोहन प्रभु की जय अतुल कृष्ण प्रभु की जय मधुमती दीदी की जय महाबाला प्रभु अनंत प्रभु इंदिरा दीदी गोपाली and all family members गोपाली दीदी की जय निताय गौर प्रेमानंद कृष्ण बलवती श्याम अच्युत प्रभु की जय निताय गौर प्रेम Thank you so much. Again, we meet. Thank you so much. Thank you so much for love and affection. Don't forget to come to Vrindavan. Yeah. Now, Venugopal Prabhu in Vrindavan, in Numukhi, they are. I met with them in Govardhan. Yeah. And also with Pujipad Madhav Maharaj. I was meeting with him. Yes. Very- They're very lucky. Yes. We saw a little beautiful video of how you met with Madhu Maharaj. Devotees share with us. It was so nice. And Nice. Bhakta Swarup Prabhu take that With you. shot with you. Also very happy. Go Prabhupada, Hari Hari Bol. Yo. And Dandavat for Bhakta Swarup Prabhu. Please. Yes, I will give. Dandavas pranam to him also. Dhanyavad to all of you. Thank you. Сейчас. Спасибо всем дорогим преданным. Рада вас всех видеть. Дандават пранамы вам. До скорых-скорых встреч. Всем прекрасной картики. Милости. Шрила Гурудева, Вайшнавов. Больше возможностей получать их общение и садхусангу. Одухотворяться. До Дандават скорых. пранамы. Дандават пранамы. Dandavat Pranam Ты Sanprabhu. прямо во всей вселенной. Yeah.